what we're gonna eat today, the famous escargot. Donc aujourd'hui je vais vous préparer les fameux escargots de Bourgogne. So those are my recipe and those are so good. Let me try it. I have some French bread, oulala, du bon pain. And of course, I don't have my little fork, but you can always use a little toothpick. And look at this. Magnifique snails, smoky hot, parsley, buttery. Ooh la la. Ooh la la. So good. So good. Alright, you will have the recipe right now. You see? We have more here. Donc voilà. Vous verrez, vous allez avoir la recette là tout de suite là maintenant. Et il y en a beaucoup plus ici. Donc je vais vous montrer comment faire ça. C'est très facile. Et punaise, qu'est-ce que c'est bon. I love it. Alright, let's go. Alors voilà. Donc pour la recette, c'est très simple. Et ben il faut quoi? Il faut des escargots. Ben oui, forcément. So it's gonna be very easy for the recipe. What do you need is snails. So I already had a can open, so those were in my freezer. Cela était dans mon congélateur parce que j'avais déjà fait des escargots dans le passé. So I bought them in a store here. You can find them on online as well. So those are the big one, big snails. Okay. So after that, we're gonna leave them here. The only thing you have to rinse them very well. Donc il faut vraiment juste bien les rincer, c'est ce que j'ai fait la première fois. Donc là ils sont déjà propres. And then we're gonna do the butter, because basically that's the only thing which is in a snail is the butter. It's what we call maître d'hôtel butter. Donc en fait ça va être très simple, on va faire un beurre maître d'hôtel, hein, parce que c'est tout ce qu'il y a dans les escargots. Alors pour cela, moi je vais utiliser là, le beurre est très important. So the butter here is very important, especially here in America. The best butter is the Kerrygold or the plus gras. Those two are very very good. You can find them everywhere. Donc ça c'est du beurre d'ici, c'est plus gras, ça s'appelle. Et sinon il y a le Kerrygold également qui est très bon ici. Après si vous trouvez du beurre français, if you find French butter it's even better. But yeah, I'm gonna take this. And then of course I'm gonna need garlic, so about 5 cloves. Donc là je vais avoir besoin d'environ 5 gousses d'ail. Fresh parsley, so it can be flat or curly. Donc ça peut être du persil plat ou frisé, hein, c'est pareil. Donc là I have 2 bunch of parsley right here, okay. And I have a small shallot, et j'ai une petite échalote. So if you don't have shallot, you can always use an onion, but I like the taste of the shallot. It's a little bit different, okay. So we're gonna chop this very thin, the garlic, the shallot and the parsley all together. Donc on va mélanger et on va hacher finement l'ail, le persil et l'échalote. So you can use a mixer if you want. I'm just gonna do it by hand just to show you that it's very easy. But you can do it by hand, with a mixer. Mais vous pouvez le faire avec un mixeur, ça ira bien. Moi je vais le faire à la main. Okay, so make sure the parsley is clean. Okay, you can rinse it if you want. Vous pouvez le rincer si vous voulez, le persil. Faites juste, soyez sûr qu'il n'y ait pas de sable dedans. Moi je l'ai déjà lavé donc c'est prêt. Mine is already clean, so I'm good with this. And then we're just gonna chop as thin as you can. Juste coupez-le le plus fin possible. The garlic as well. Okay, now the parsley. And I'm gonna mix after everything together. So of course, vous mettez pas les queues. Moi ça va, ça c'est que les têtes. Parce que j'ai déjà utilisé les queues pour autre chose. So I already used the string from the parsley for something else.
I did a fond brun in another recipe. Donc j'ai fait un fond brun avec le reste du persil en fait. But this is only the good part. So just chop it very thin. And again, you can use a mixer, a blender if you want. Et voilà. Here we go. As long as it is very thin, ça soit le plus fin possible. Alright. Here we go. Chop chop. That's done. And now, so the butter is ready here. It's soft. It has to be soft, okay? So this is butter. Here we have garlic, parsley, and shallot. I'm gonna add this like that. It smells so good. I love the parsley. I love it. Awesome. And now we're gonna add salt and pepper. On va ajouter donc le sel et le poivre. And a little secret. So poivre du moulin. Ground pepper is better. So I like pepper. We like pepper at home, so be generous. Soyez généreux avec le poivre. You have to salt and you have to season the butter as much as you can, because otherwise you won't have a good taste. The snails are pretty plain. They don't taste like they don't have a lot of taste. Les escargots n'ont pas beaucoup de, n'ont même pas de goût. Some Himalayan salt. On va taper le sel d'Himalaya. Alright. And this is my secret recipe. So this is Ricard. So you can find them in a few liquor stores here in Florida. It's Pastis de Marseille. It's anise liquor, anise alcohol. So it's very famous in France. So just about, I don't know, just some people put more. Some people put more, drink more than they put in the snake. I mean, this is so good. Oh Lord, this smells so good now. Here we go. Voila. You see, when it's nice and green, now just taste it. This is so good. Et voilà. And now we have our shell. So the shell, I bought them online as well. So those are, you have to clean them first. I already boiled them, so moi je les ai déjà lavés. Donc je les ai trouvés en ligne sur un site Cocolitus. And then you have those little specified for the snails. Donc ça, j'ai une copine qui me les a ramenés de France. Donc je les ai pas trouvés en ligne. I didn't find them online, but you can find something else similar to this. So basically what we're gonna do is, now we're gonna take a snail, okay? So what you can do, you can put a little bit of butter in it, so it's gonna go all the way, and it's gonna help the snail to slide in it. Here we go, see? Then you just put it all the way in, then you take the butter and fill it up. But you have to fill it up as much as you can, okay?
You're gonna put some on the side, it's okay. You have to fill it up all the way until it comes out. Donc, il faut bien le remplir. Ce que je fais, je mets le beurre je mets un peu de beurre d'abord, comme ça je mets l'escargot, glisse bien, et après je mets bien au fond, et je mets beaucoup de beurre, beaucoup de beurre. Ok, so again, a little bit, like that. This is something you can do with the kids. They will like it, they're gonna be like, oh that's so gross, bla bla bla. Vous pouvez le faire avec les enfants, ils vont adorer, ils vont trouver ça dégueulasse au début, ils vont être là, c'est crade. Mais voilà. And then when they're gonna eat it, they're gonna be like, oh mommy, that's so good. Et quand ils vont le manger, les enfants, ils vont dire, oh maman, mais c'est trop bon. Because this is so good. Et voilà. It takes a little time to put them all together, but it's really good. At the end, you're gonna enjoy it. And then you eat this with a nice piece of bread and of course a good white wine. Donc là, bien sûr, vous allez manger ça avec un bon pain, une bonne baguette et avec un bon verre de vin blanc. Very good. And once we have, I'm gonna put 12 snails in one plate. Donc je vais mettre 12 escargots dans une assiette. And once we have them, we're just gonna put them in the cooler. Donc en fait, on va juste les mettre au frigo. And once I have my 4 plate, I'm gonna do 4 plate. I'm gonna put them in the oven. Okay, so now that I'm doing the last plate, maintenant que je suis en train de faire la dernière plaque, I'm just gonna turn on my oven at about 340. Donc là, je vais mettre mon four à peu près 340 Fahrenheit, 150 degrés. Even 320 is even better. Donc voilà. Là, je termine mes derniers escargots. So, I'm almost done. I'm gonna have some butter left over. Je vais avoir du beurre qui restera en trop. I mean, this is fine because you can keep the butter and use it later on a steak. When you cook a steak, just put a tablespoon of butter, beurre maître d'hôtel. That's pretty good. It's delicious. Or if you have stir-fried vegetables at home, you want to give it a little flavor, you can put a tablespoon as well. Vous pouvez mettre aussi le beurre dans un sauté de légumes. Also, those little mold I was talking before, those are just for one use, but if you want, you can buy a few in ceramic online. Si vous voulez acheter des moules comme ça, ici aux États-Unis, ils en vendent en céramique, mais pas jetable. Here we go. Alright. See my nice little plate, 12 escargots, mes 12 escargots, and this is what I have left in butter. So I could have used 3/4 of the pound. Alright. Let's put this in the cooler for 10 minutes and then in the oven. Okay, here we go guys. So my escargots are ready to be baked. Mes escargots sont prêts à être cuits. So make sure the top of the butter is on top, not upside down, okay? Assurez-vous que vos escargots sont le plus droit possible. And then we're gonna put them in the oven, which is at 340. Donc le four est à 170 en fait. I don't cook them too high just because I don't want the parsley to burn. J'ai pas envie que le persil brûle. Donc je vais les cuire tranquillement à 180 degrés, environ 25-30 minutes maximum. This is after 10 minutes. Look at this. Oh my god. And it smells so good. Vous avez vu ça comme c'est beau? Et ça sent super bon. Et voilà. Here we go. This is after 30 minutes. Après 30 minutes.
Here we go, how it looks like. That's the way it should be. Cooked but not burned, because if you burn it, then it will be nasty. So voilà à quoi ça doit être, à quoi ça doit ressembler. Cuit mais pas brûlé. Et ben bon appétit. Oh my god, look at these bubbles. Et voilà, donc là vous avez les escargots. Voilà, les autres sont encore dans le four, on va les sortir. Parfait, parfait, parfait. Cuisson parfaite. Voilà, encore une fois, la petite astuce, c'est vraiment ne pas brûler les escargots, ne pas brûler le beurre. So the tip is very easy, just don't burn the butter. If you burn it, then it's nasty. But like this is so great, you will love it. Okay, I hope you enjoyed the video. If you liked it, don't forget to subscribe and comment, leave me a comment, leave me whatever you want. And I hope to see you guys soon. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire juste en cliquant juste là. Voilà, je vous remercie, allez à bientôt, ciao. Et ça, ça c'est le meilleur. Voilà, le beurre, the butter, bread, fresh bread. Ah, tu vois là, ça mon pote, oulala, ça.